Hi, I'm Bea. Neil, And it's our 3-year anniversary. our first anniversary na LDR. I'm so sad. I wish I was there. Anyways, we made this video to celebrate the Budapil, our 3rd anniversary. And in this video, we get to ask 10 questions relating to our relationship or about each other. We are way past our honeymoon stage. Di ba niya na sila pag 3 years daw umana ang honeymoon stage? For us, I hope not. What do you mean you I hope hope not? Di ko ganahan nga ka ng mawala ng kilig, ng sparks, the effort in the relationship. For me, we still have a lot to learn about each other. Samot na nag-goy ta 2 years niya, LDR ta karon kay. Isa ba pa 1 year na? One of the reason po na naka-record ni karon is because I'd like for us to have a memory of what our youth was, the starting of our relationship, and maybe soon makita ni sa atong anak. Paingon siya na, wala may tag nga na po na akong relationship. Kwento how we met. Ganun ko imong pove. Before nag-meet ni Bea, I was set up sa blind date na like meeting ngayon na nami common friend which is classmate niya. Single ko. Akong friends is kay Reto ko ba na okay sa mong perkada at atong time kay Cordoba niyo. Pareto ba ka to? Nagpareto ko. Wala ko nagpareto ko. Reto ako. It was just ano na ako nga if try na ko mo atong time is wala ko kita dyan. Wala akong kitagaan po picture na. So, na-shock ako pag meet na yan. We met at racer kay nag-party met atong time. So, meet kay hug-hug na ako. Ganun wala ka nang utana nga kanang sa picture if pwede nang makita. What if like pangit na ito? Sugot ko kay nakabangs og chinita mo. So ba nagpango ang ilong, ang kulang ang tango, basta nakabangs og inchik. Buhay dili po. Well, on my pove, like 3 days ago or 1 week ago, ireto ba ko yung na kay single ko karon yung heartbroken ko. Was lonely at that time. Ireto siya na po. First niyang gireto, dili ikaw. The next time, na sige, kini okay, ako ning ka-boardmate. Isa na po niya ang picture. Naka-orange ka, your favorite top. Ano mo sa mong barkada niya, tambok mong tanan. Man COVID time man to nga. Oh. So I was like, cute. Giingon nagaya ng age. I was hesitant for a while. Sir, pag-una ko sa racer, I was feeling hesitant pod. Samot na atong naglakaw ko padulong makuha anong pedicab. Sa akong atubangan, I thought it was my ex. I was walking behind him. Yun pala, igsuon niya. Going there, abi na kog siya. So, basta akong feelings na ko ay ang mood. Kita na ako si Gay, nakita na ako si Jed, si Ploy. Before ka dito na. Before ko ni Duol, katong while gastorya talay ka nang gaila-ila ta, wala dyan ko nag-stare right into your face, so I didn't know who I was talking to. It was a good night. Walang nangyari na whatsoever na malicious. I think it was pure of us not to do so. Hindi na ako tumalimtan day because nakawat akong phone. Anyways, okay na. I gained something valuable along the way. Okay? Pero it was not intense, di ba? Can we agree na ito first meeting? Magdili siya. Oh my like God. my friends. That's gonna be the one that I'm marrying. Oh my God. Oh, kalmara siya. Modern love kay like if reto-reto yan, like dili pa ato. Hagit ka sa date, and that's where I got to know your perceptions in life, values nimo, principles nimo. Ito I think nag-align ato ang belief sa kinabuhi. So I was like, may potential. Nahuli kita. Tutan ko sa ato na date kay nagpungkurata din, nag-inom rugby. Ba? Like catch up, something yan. At the back of my mind, I think I could talk to you for a whole day, every day. I like talking to people na I sense ka storya. I'd love to go in depth with someone nga like dili ra surface level nga and also someone nga aware siya sa. So maayo kay nag-date ta. Yes sir. Dili ka makalimot yung pas ko kanil day. Pas eh. For mag-start sa 10 questions, I want you to describe our relationship. Ikaw na. Okay, ako na lang. It's fun. It's interesting. Full of life. Colors. It's easy yet passionate. What I like the most is that transparent. I could like literally talk to you about anything. Na ay mga times na ma-upset jud ta sa words. Samot na medyo hurtful. Nga bisag it's the truth. Mas maayo siya kay mastoryaan. Peaceful. Full of love. First year relationship na to. Feel dyan ako nga connected tayo na way nga. Sabot ka na ko nga na you respect ang free time na to. And dito na ako nakita ako galingon. Asa ko taman. Like, hindi ba na ako ni-control ako kaning side. Dili necessary mo luod ka. And ito ko na-realize nga ni ko nga type nga tao when it comes to relationship. Napuday nga ni nga side nga ma-bring out ra. Kaya puday mo give love ganing be better in life. Dito po na ako nakakita relationship is like naguday kasi classic personality. Like ikaw, avoidant ka nga type. And then ako is more insecure pero moody mo puday nga try to make things work.
sa tuwa is ay mabino jud ba like di maalaga po ito na ko na feel na kita na ko ako like person you bring this side of me nga playful plus kanlog and you get me. I know what you're like, and I know if hilom ra ka, what's going on your mind. That's our relationship in a nutshell. My question 1 is, from the moment you wake up to the moment you sleep, define your perfect day. It could be perfect day sa future. If pagmata na ako is kita na ako wife tapos ako tapad natulog pa. Ang pangutan na ikaw ba day ang una nga mata? Mga po times kung ako na umata make ko breakfast, take care of my wife. Mag-coffee, nasa balcony, talk about plans for the day. If like wala work or something, go to sa grocery, family bonding. If na may bata po, take him park, siguro roam around, dinner, and ato taog like a good rest to get to spend it with someone you love. So my first question is, what are the traits that you like and don't like about me? The traits that I like about you is maalaga ka. Halo ka mo sabot. Kung na ako'y suguon or need ko helping hands in emergency, respond jud ka be. A guy who takes care of me. Lambing jud ka be. Pero sa una, like makainga ko, sa maning lakihan ni, marag nantsalat man eh. Oy, along the way, hala. Marag nilusan up ka. Showing my real self to someone I trust. Si Neil in real life and in private is malambing. Like lambing mo rin dyan baby. So far mao to akong pinakaganahan sa imuha of all the things that I like. Maglagot ko no kay dili na nun ko maglagot kay makatawa na lang jud ko. Mo sa to kanang straightforward, mo storya to the point na dili ra ta dugay mag-away. The things I don't like na magpulaw ka kanang ma-affect ang time na kanang magdungan ta og wake up. We can do things na kanang routine like mag-breakfast together. Late manggug ka matulog, late pud ka mo mata, imuhang breakfast 12 p.m. na. Yung matulog man ka mga 2 a.m. Di na wala nagkasinabtanay. What are some bad childhood memories that stuck with you and maybe altered your behavior later in life? Elementary or high school ata. Nagka-trust issues na like, nang ingon gani na. Kani magpasalig yung na. Ako, if you're a man of your word, kuugaw mo rin give you na false of. Usa po siya ka-way nga marag na hinder ang mga connections kay. Sa lack of trust na ako. Like, I put up for your first Na disappoint ka ang mga tao magpasalig ra. What's your dream travel destination? Kung sa Europe, south of France, kung asa makita ang ilahang province, then murag nindot ang scenery ba, ang landscape. Asia, Japan kay I heard they have great culture, daghan kaayong mabuhat dito, and then although it's expensive but worth it imong travel because of the customs there ug mga nature na makita. Philippines, libutan ng Philippines. Dagan po nindot na places here na wala pa nato nakitaan, especially kan mga nature na falls, ng interacting with like sea creatures. What do you want to tell right now to your future child based on the things that you've experienced so far and the wisdom that you na-absorb nimo so far in life? Spend more time in exploring yourself. If na may mga hindrances sa life nimo, it's part of life. Mapa-experience ka. Life isn't just colorful jud. If like na ba siya ma-feel nga hindi siya belong or like sakitan siya, feel it nga, just feel your emotions. After ma-feel mo, just let it out. Take care of your mental health. What's the thing that you are passionate about? Kanang leisure. Passionate ka sa luho? Passionate jud ko sa mga butang na that can earn me money. Pero ang passionate ko kay mao ra to mag-enjoy ko nga gamon. If you know me, I don't like working. Doing things na kanang marag dili ako ang magbuot sa akong time. Siyempre, kanang learning new things. Pareha na sa med school. But like, sa med school kay, naadyo kay time limit. Helping strays. Kaya mga dogs o cats incapable of like expressing themselves. Kaya kitang mga tao naman tayo mga kamot. Nya sila ba? Like, limited ra ilahang movement. So, dili kayo sila mga Mag-sing. And maybe then, the near future, dream jud na ako. Puhon. Pilit passionate ko if stay-at-home wife ra ko. Pero, hindi ko ganun mag-stay-at-home wife if walay allowance. So, what do you want to tell past you? We made it in a way nga nakasurvive ta sa times na daily feel na itong how di ta ka-survive. Kata sa una, mas stress out pa ta sa putang nga like sa mga silence, na mga ganap nga, daily raman din mag-matter. Like small Yes. Have you taken a big risk that didn't pay off? So far, wala. My 5th question to you, when do you most feel loved? I feel hurt. Mag-stare ako ni mga angle ito nga. Love kay ko ani nga tao. Kitang duwa, magtanga-ara. Oo. Magtanga ta sa kawas, magtambay ra nga yung istoryahan na like night time siya maglutang. How do you see our relationship changing when we are getting married? Dynamics
sa relationship outside the house is different than inside the house. So I expect something na big change, big pagsabot sa ato ang duha. I think kabalo ka nga na ako'y batasan and na kay batasan nga makairita jud kaayo, very annoying when it comes to relationship na involved na ang kids, double the effort. Para na ako dili jud mawala ang effort sa relationship. Sixth na question, what song and movie describes you right now in this era? Sa song kay Love Yours. Dili mo ma-appreciate ang butang ang tao kay ganahan nga ni din. Kani nga tao kay more ganahan pa mas better ana. Nya napo dili ang tao nga na-achieve na. Like na tao nga ganahan po na sa imong na-achieve din ikaw more Parang ay watig is contentment. Oo, contentment. Sa movie na Mhm. The Bear. Okay. Sometimes in type of environment nga overstimulating kay ma-adapt nimo balik switch ka sa nga mood if kani nga environment ako life karon kay na yung mga things na mapa-trigger sa ko mentally. What do you splurge on when you need to treat yourself? Number one na dyan na ang shopping. The second one is food. Pick one hobby that you can do forever. Balo na ko. Ayaw nag-ingon. Gaming. What's the most spontaneous thing that we've ever done? Pinaka-spontaneous is katong nagsikihorta. Gadala pag ugag laptop ato niya ako nagpakalit jud kay ganan man ko. Feel na ako. What do you think purpose is right now in your life? Something na makapa-keep going man sa imuha. That's what I'm trying to say. What keeps you going? Give back sa kuan mga taong like family nga. Oh. Sabi na nanawag. Hello, kuya. Oo, nalakas gate. Ang caretaker ang mudawat na ni Amani. Hindi lang yung Gcash. Saan ka na siya? Gcash lang naman. Siguro online power delivery kay Kalin. Inamdan? Sabi na ako TikTok. I love you. Kawasan ako. Like Wow! Oh my gosh. I love it. My favorite. yes, and you want that brown thing. Sabi na akong parcel. Love you. Ako na gamitin mag-picture ko. Wala ko nag-expect, Jude. Love you. Ingon ko nga, ayaw ra sa gasto. Ako ani siya i-display para dako ang grado sa blocks. Bye! Thank you, Bert. Thank you so much. What's something you want to improve on? Understanding. I tend to be bossy? Bossy ba? No, kanang murag No. spoiled. You tend to be selfish. Yes, kanang kay gipad ako ko nga kanang makuha na ako dayon ba akong ganahan. Dapat ako ang ganahan may masunod. I wanna improve on that aspect. Personally, study habit. It tells so much on how I don't have pagpapahalaga sa time. So that sums up our 3rd anniversary special. I will edit out some parts. Okay. Babay na kay magtuon pa ko kay Blocks na mo Monday. Okay.